tabagbahuan na. Sa kanagingon, tindugan na ko ang tawag ini barugan. Moderator, excuse me, moderator. Ayaw sa, aminawa sa. Akip, moderator. Aminawa sa. Tubag lang siya din siya magsaysay. Order this time. Point of order, ha? Point of order. Walay challenge. Okay. Walay clarification. Point of order. Adlock. Okay. Tingkod sir, relax na sir. Relax sa mong duha. Relax sa mong duha. Okay. So, time na to is 7 minutes. Silingan naman na. Si Juan. Wala ka. Pagkalilan pa muna. Paano di masamusukol? Eh, bakit di masamusukol? Kau ba na nakiling-kiling sa high school na yan? Okay, we will now proceed to the next question. So, Point of order, Mr. Moderator. Di Point of ba order. nakiling-kiling? Usa sa ang rules. Sir, Mr. Affirmative, Sir RJ, I have already ruled na valid ang reference and then he constructs his question. So, if you do not agree with the way he presents his question, you can proceed with whatever your idea is. Nga wala mag-agree ka sa iyahang mga points dito sa iyong rebuttal. But for now, this is cross-examined that kung naay question, atong tubag. Yes, Okay. Point of order, Mr. Moderator. Before naguloy naman kasi yan. Pero ang sa kuha is, I will contest the point. Na naman kaysa rules magod nato, debaters must observe law.